Hi, hello, namaste. Welcome to Sakshi Education. This is Karthik Arva. ఈ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో టెక్నాలజీ అన్నాను కాబట్టి టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అవుతోంది. దానికి తగ్గట్టుగా మనం అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, అడాప్ట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ కాకపోతే మన జాబ్ అనేది నిజంగా రిస్క్లో పడుతుంది. మనం చూస్తున్నాం, లే ఆఫ్లు జరుగుతున్నాయి. జాబ్ మార్కెట్ అనేది చాలా వొలటైల్గా ఉంది. అట్ ప్రెజెంట్ ప్రతి జాబ్ రిస్క్లో ఉంది. మరి కార్తిక్, ఏ జాబ్ చూసుకోవాలి, ఏ కోర్స్ చేస్తే బెటరు, ఏ స్కిల్ నేర్చుకుంటే బెటరు అంటే ఇగో చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి అట్ ప్రజెంట్ ఈ టైంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్కే కాదు, పేరెంట్స్కి కూడా మా బాబుని మా పాపని ఏ కోర్సులో జాయిన్ చేస్తే మంచిది, ఏ స్కిల్ నేర్పిస్తే మంచిది, ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి, కెరియర్ పాత్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా, వాళ్ళకు కూడా సేమ్ చాలా క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేద్దాం. బట్ ఈ జమానాలో ఈ మార్కెట్, వొలటైల్ మార్కెట్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, అదే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్. క్రియేటివ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్కి ఏం మాత్రం ఈ టైంలో అన్నిటికీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. దీనికి అసలు ఏమాత్రం దోకా లేదు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి. సో ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో మోర్ దాన్ 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సర్వీస్ అందిస్తున్న హామ్స్టెక్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, లేకపోతే హామ్స్టెక్ కాలేజ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళతో పాటు మనం ఉన్నాం. మనతో పాటు ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ అజితా రెడ్డి గారు ఉన్నారు. నమస్తే మ్యామ్, హౌ ఆర్ యు డూయింగ్ టుడే? Very good, Karthik. So lovely to always, be here with you, Karthik. Thank you. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు కూడా చాలా ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కానీ వైబ్ కానీ మాకు కూడా అదే విధంగా అనిపించింది. లవ్లీ టు బీ హియర్ మ్యామ్. అండ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగటం కన్నా నాకు ఒక డౌట్ మ్యామ్. మార్కెట్ చాలా వొలటైల్గా ఉంది. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీ వన్స్ కప్ ఆఫ్ టీ. హౌ డు యూ డిఫైన్ దిస్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్? అండ్ ఇక్కడ జాయిన్ అవటం వల్ల జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అవుతుంది, మీరు ఎలా అడాప్ట్ అవుతున్నారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ డూ యూ ప్రొవైడ్? So namaste andi, nenu Ajita Reddy, CEO for Hamstech College of Creative Education. Hamstech has started more than 30 years ago, and in these 30 years we have trained more than 38,000 students in all kind of creative fields, which is fashion design, interior design, photography, graphic design. Recently we've started makeup artistry, baking and culinary courses. So any courses, they're all skill building courses, where you learn a skill. And honestly, whether industry changes or evolves or works differently, this skill is something which is going to stay with you for life. And it will help you in many ways. In fact, the industry itself has transitioned from from generic courses to more skill courses. Whether it is your your user experience of how the phone has to function, how easy it is for us to use our laptops or iPads or anything. There's everything. There is design, there's creativity there. So it's not a parallel course anymore. It's not a it is a mainstream course now. All creative courses have become mainstream courses, parallel to medicine, engineering, everything, because all these courses are also as important. We can't say we cannot say that our course is చాలా important but this is not important. This has also become mainstream. This has also become a vital to everybody's day and life. So that's how creative education is. It starts from everything that you use, so there is design in everything, there's user experience in everything, there's creativity in everything. Okay, so ముందుగా మనం మాట్లాడితే క్రియేటివిటీ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీవన్స్ కప్ ఆఫ్ టీ. దానికి ఏమన్నా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుందా? మీ దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలి లేకపోతే మీకు ఆప్ట్ అవ్వాలి అంటే దానికి సంబంధించి ఒకసారి చెప్తారా మాకు? What I would say is most important is a deep sense of passion to learn, passion to work in that field. You may have a little bit of interest, but once you join us, we will ensure that your interest is honed, your creativity is honed. We are giving you all the skill sets that are required to become a professional and to have a career in that field. So what we actually say is a basic level of interest is what is truly required. Okay. Beyond that,
leave it to us. We are now, aced the training mechanism, and to ensure that we get the best out of the student by the time the student is ready to pass out and ready to get on to their professional careers. ఓకే, మీరు చెప్తున్నట్టుగా మోర్ దాన్ 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనాలా, ఎక్స్పర్టీస్ అనాలా, లేకపోతే హౌ డిడ్ యూ కోప్ అప్ అండ్ మీరు ఎలా అడాప్ట్ అయ్యారు, అండ్ మీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, మీ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉంది అసలు ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే? So, Karthik, what uniquely sets us aside is we've always connected ourselves to industry. We've always heard that even after students finish engineering, they're really not industry ready, because we moved away from that. So there is a basic curriculum which is offered by the university, because these are all university, courses, and all university certified courses recognized by the government of India. We stick to our curriculum, but at the same time we infuse industry needs and requirements to understand what should we do to make the student market ready and relatable to market, to ensure that the market absorbs them immediately and they start working right from beginning. So we connect with industry. We have industry people on board with us. They're on our board of directors. They're on our board of academia, and we understand what are the changing aspects and needs of the industry, and we infuse all those elements into our course. So technically, we've reduced the vacation time, we've reduced holiday time, we've increased a little bit of training time to be able to accommodate all other elements which are necessary for them to take on this as a successful career. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, నేను 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతాను అనమాట. ఒకటి స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒకటి పేరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకంటే ఇద్దరు మీకు ఈ 2 క్రైటీరియాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే, నాకు ఒక విజన్ ఉంది, నాకు ఒక గోల్ ఉంది, దానికి తగ్గట్టుగా ఇఫ్ ఐ కమ్ టు హియర్, మీ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఐ హ్యావ్ ఎ పాత్ మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ ఎ గోల్. సో నా దగ్గర క్రియేటివ్ థాట్స్ ఉన్నాయి, బట్ నేను వాటిని ఒక పాత్లో పెట్టలేకపోతున్నాను, నన్ను మీరు గైడ్ చేయండి అంటే హౌ డూ యూ అప్రోచ్ దెమ్? అండ్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తారు, ఎలా మోల్డ్ చేస్తారు? సో క్రియేటివిటీ ఉండడం ఒకటి, channelizing it for a proper outcome is also slightly different. So what we do is we hone their creativity. Whatever creativity that they've had, we ensure that it comes out better and comes out more practical, comes out in a way that it can be utilized by the industry, So that honing that skill to ensure that final outcome is there is what we it may not even seem like they're learning something, but our curriculum is structured in a way. Inkoti curriculum gurinchi I would specifically want to say is that we have a team of researchers. I have a team of about 20 to 25 people who are only researching what is the need of the industry. How should we hone these skills? What are the exercises that are required by the students? Which exercise will benefit what activity? What is the vision plan for what is the learning from this particular exercise, and what is the outcome of the exercise? All this has been completely dealt with over the past 30 years, and we've aced this system. That's why if I can very proudly say that you will never hear somebody saying go and join this center of Hamstech, or don't join that center of Hamstech, is because we have created the curriculum in a way that, and I bring my students together saying that please interact, whether it is a student from Panjagutta or a Kukatpalli or Kottapet, it doesn't matter. Come together, understand, feel, work together, do your exercises together, because that really opens up a lot of exchange of ideas, exchange of thought, and creativity can come from every aspect, every sector. Sometimes a same exercise is given to students, but the outcome that they show is so different. So it's the learning is not just definitely from the faculty, the learning also comes from your peer group. Okay, yeah, you will say, okay, why did I limit myself with this exercise, but he didn't limit himself. So that opens up your mind that okay, so next time whatever exercise is given, I should not limit myself, I should let my creativity flow. So while looking at others, while looking at the inputs that the faculty gives you, there's a lot of learning. But every exercise that is given to us, to the student, is thought provoked. Okay. So we ensure that though it doesn't feel like training them,
our curriculum only is structured in a way that we'll train them, for outcomes. Okay. So that's the specific training that we give our students. And so I would again say, come to us with a passion to learn and leave the rest to us. Just trust us and we will ensure that you are industry ready. Okay. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది మ్యామ్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఏం చదవాలనుకుంటున్నారో ఐడియా ఉండదు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయిపోయారని చెప్పి జాయిన్ అయిపోతుంటారు, బ్లంట్గా జాయిన్ అయిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ హౌ డు యూ ట్రీట్ దట్? So everybody comes with one particular skill andi. So maybe they even if they have joined friend ఉన్నందుకు they will find some details in that. ఈ design industry లో ఎట్లా ఉందంటే ఒక్కటే జాబ్ కాదు. There are multiple jobs at grassroots level, at mid level, at high level, at peak. So let's say for everybody cannot become designers, but there's so many other jobs. So అందులో మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు they will find their own, okay, this is something which is interesting me and that's what I'll choose. Okay. So they will find something. Okay. And the parent point of view ఒకే క్వశ్చన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంత ఫీజులు కడుతున్నాం, వాల్యూ ఎడిషన్ మా పాపకి మా బాబుకి ఈ కాలేజీలో ఏమొస్తుంది అంటే ఏం చెప్తారు? ప్రతి పేరెంట్ కి ఒకటే గోల్ అండి, చైల్డ్ హ్యాస్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ and also enjoy what they're doing. So when they join ఈ క్రియేటివ్ కోర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు one thing is certain ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది వాళ్ళకి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నందుకే వచ్చినది కోర్స్కి. దాని తర్వాత అవుట్కమ్ ఏంటి, జాబ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ విత్ ఇన్ ఎ ఇయర్. సో eventually even parents get very satisfied. ఒక్క అప్రిహెన్షన్ ఉంటుండొచ్చు బిఫోర్ యూ జాయిన్, కానీ వన్స్ ద స్టూడెంట్ జాయిన్స్ అండ్ దెన్ దే సీ ఇంకోటి ఏంటంటే పీపుల్ థింక్ క్రియేటివ్ కోర్సెస్ ఆర్ ఈజీ కోర్సెస్. అది ఇట్స్ అ మిత్. it's 99% hard work and 1% glamour. True. So once they start seeing the child ఇంత వర్క్ చేస్తున్నారని అనగానే that perspective changes. Okay. ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అనగానే ఎలైట్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కే అంటగట్టే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మందికి. అంటే మిడిల్ క్లాసు, లోవర్ మిడిల్ క్లాసు ఆప్ట్ అవ్వరు, భయమో లేకపోతే ఏంటో కారణాలు తెలియదు. కానీ ఏంటి వాళ్ళకి ఒకసారి కొంచెం ఏంటి అందరూ తీసుకోవచ్చా, కేవలం వాళ్ళకే సొంతం ఎలైట్ పీపుల్కే? That's again a myth andi. In fact, if you see the cohort that we have students from almost all stratas, more towards the mid-level and lower and mid-level, and high-level people చాలా తక్కువ ఉంటారు actually ఈ courses లో, because they join their own family business or something. So actually students are coming from these stratas. So that is a myth that only the elite high-level people can kaadu. It is from grassroots levels. Anybody can join this course. In fact, I've had few of my students who have come from nothing. We've given them scholarship and today they've become very good photographers. They've become very good graphic designers. So it's not true at all that this is only fixed to the elite. Contrary to that, it comes from middle class and upper middle class people also, and with many examples of low income group as well. Okay, that curriculum gurinchi matladaru, which excited me, but informative ga kuda undi. But how different are you and what is your USP ante em cheptaru? Ensuring that our focus remains to ensure that the student ki job dorukutunda leda. And a lot of students are not interested in jobs these days. They want to start their own business. So what we have done at Hamstech is we have created a unique experience where we understand which student wants to go towards job, which student wants to go towards entrepreneurship, and we hone their skills accordingly. People who want jobs, we have the largest placement drive and we have associated to more than 450 college industries, and they all recruit from us. So jobs ki 100% placement guarantee untundi ma daggara. Of course conditions apply always untayi, but that is only because we want them to attend classes. So that's the reason why we pay. But na daggara unna jobs kante students takku unnaru. So I can give everybody a job and yet I will have so many people still asking for jobs. Inkoti entrepreneurship side endante, we actually now have created a curriculum for people to become entrepreneurs. So incubation centers, mentorship, any guidance ikkadi nunchi chestam, right from how do you get your fund for a startup, everything is now being trained in house so that they also become entrepreneurs. So their end goal is met. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్, ఇది జోక్గా అనిపించవచ్చు, మీకు సిల్లీగా అనిపించవచ్చు. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో కూడా అటెండెన్స్ క్రైటీరియా ఉంటుందా? క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో కూడా ఉంటుంది. ఐ మీన్
wherever there is a learning, Hmm. there has to be a discipline, there has to be a commitment, there has to be dedication, and that is something that is not, it cannot be compromised or changed. So we do want students to attend classes. We do want them to, ensure that they finish their assignments on time, because like I told you, every assignment has a purpose. Hmm. It is eventually training you on something. So if you're not doing the assignments, you're missing out on some part of the training. So therefore మా దగ్గర 75-80% attendance is the minimum criteria. ఓకే. అండ్ అటెండెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గైడెన్స్ సంబంధించి మీ వెబ్సైట్ ఇంటర్వ్యూ అనగానే ఐ వెంట్ త్రూ యువర్ వెబ్సైట్ అనమాట. Thank you. ఒక పాయింట్ ఎక్సైట్ చేసిందని ఏంటంటే లైక్ మెంటర్షిప్కి సంబంధించి సెలబ్రిటీ మెంటర్షిప్, గైడెన్స్, ప్రాపర్ ఛానలైజింగ్, వీటన్నింటి గురించి నేను చాలా చదివాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దాట్? See, actually, if you look at our faculty, everybody has more than 10 years of experience, some to the extent of 25 years of experience. People who've stayed with me from all my growing times also. They can give you a lot of guidance themselves. But there is always a learning that you can get from people who are successful in the business. ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు, ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు, వాళ్ళలో ఏమున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ దట్ హ్యావ్ మేడ్ దెమ్ సక్సెస్ఫుల్, సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి లెర్న్ చేస్తూ యూ కెన్ అప్లై దెమ్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ లైఫ్. దేర్ ఫోర్ వీ ఫీల్ దట్ మెంటర్షిప్ అన్నా, లేకపోతే గెస్ట్ లెక్చర్స్ అన్నా, ఫ్యాకల్టీ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నా, దీస్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద వరల్డ్ ఆపరేట్స్. So that is very important. That's why we feel that when we talk of mentorship, then it should come from the best. So we have the best in fashion design, Neeta Lulla, who mentors our fashion students. Avinash Gavarikar, again one of the ace photographers of India, who's done all the Bollywood, Tollywood photographs for everybody. He trains our students on what is the best format of photography, what is it, how should you do it, and also teach them not just about the skill, but how do you present yourself. How do you talk to them? How do you, how do you perform, when these things are happening? So, alantidi, we have Shabnam Gupta for interior design. We have Kailash Nayak for graphic design. So, these kind of celebrity, mentors actually come and, help people understand what level they can go to. అండ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి బిజినెస్ పెట్టాలి, లేకపోతే ఒక ఆంటర్ప్రినర్గా ఎదగాలి అని చాలా మందికి ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏమన్నా ప్లాట్ఫామ్ ఉందా? కొంతమంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఏ విధమైన ప్లాట్ఫామ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ విన్నాను, thelabel.com అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. ఒక ఆంటర్ప్రినర్గా ఎదగడానికి మనకి ఒక మంచి దోహదం చేస్తుంది అన్నట్టుగా కూడా నేను చదివాను. ఒకసారి దాని గురించి కూడా చెప్తాను. సో మా దగ్గర ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉందండి. లైక్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ వాళ్ళకు hlabel.com అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, వేర్ దే క్రియేట్ ద డిజైన్స్ అండ్ వీ పుట్ ఇట్ ఆన్ ది పోర్టల్ ఫర్ పీపుల్ టు బై. అండ్ ఎవరైనా కొన్నప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఓకే, మై డిజైన్ వాజ్ వెరీ అప్రిషియేటెడ్, ఇట్ వాజ్ లైక్డ్ ఫర్ ద డిజైన్, ఇట్ వాజ్ లైక్డ్ ఫర్ ద ప్రైస్ పాయింట్ అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ బాట్ ఇట్. దట్ గివ్స్ దెమ్ అ హ్యూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇది మేము ఈవెన్ వైల్ దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో వి స్టార్ట్ పుషింగ్, encouraging them to become a part of the hlabel. For interior design, we have Interior and exhibition where they create their own, furniture designs or, artifacts or something, and we exhibit it and allow people to buy it. And trust me, for the past 3 years, Interior exhibition has been so good that by the end of the day, almost most of the products are sold. The some which aren't sold as the student starts falling in love with the product that they have created, and they want to keep that close to their heart, and they keep it. Similarly for photography also, we have an exhibition for photography. A lot of these photographs are so unique, it's amazing. You will actually be spellbound when we see that kind of work which gets sold. Baking, people have become homepreneurs and they've started selling their products. Makeup artistry, they're actually doing makeup on so many people that you can actually get work the moment you finish your course. So there's a lot that you can do in each field, and we ensure that we put our focus in everything. Like I told you, we've created one unique module for entrepreneurs. So right from how do you start your company,
what is the advantage of starting? Should it be LLP? Should it be a proprietary concern? We'll explain, we'll help them, we register them, we help them with funds, with loans, with understanding what is the team size that you should work with, so that you're not losing money, but you're going on the right path with a tight budget, and ensuring that your whole project becomes successful. Okay. So that's something that we've started just about a year or two, and we're helping a lot of students. We have created spaces for them. They now work within our own offices, and they have guidance also coming to them at every level of things. ఓకే, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది, ఇంత విజిబిలిటీ వచ్చింది, మీ గురించి చాలా మందికి తెలుసు. తెలియని వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ వీడియో తర్వాత తెలిసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంకొక క్వశ్చన్, ఇదే టైంలో వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద టైఅప్స్ అనమాట. అండ్ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీతో మీ టైఅప్ గురించి ఒకసారి నాకు చెప్తారా? So this is a Warangal based university. We've been getting a lot of students from the suburban towns, and that made us realize that why should we call students to Hyderabad to learn? Instead, why don't we set up institutions across with in smaller towns also, because creativity is not something which is restricted to only city. It comes from towns, it comes from villages, it comes from everywhere. So we want to be able to take our services closer to their homes, so that they have the comfort of being in their hometown and yet learning a skill which is going to be with them for life. Okay. So that is the reason that we've connected with SR University. We've also connected with Sanjay Godavat University in Kolhapur. That is also with the same intention. We are now going to run their entire design school. ఓకే, టైప్స్ వరకు ఓకే, బట్ మెయిన్ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వచ్చే ఒకే క్వశ్చన్, వాట్ అబౌట్ ద స్టాండర్డ్స్? ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పే అవకాశం ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీని ఎవరైనా డిసైడ్ చేసి అక్కడికి పంపించి గైడెన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? దాని గురించి కూడా చెప్తారా? So the one thing that we've mastered in these past 37 years is the methodology of training. So we know our training is so foolproof. In fact, it is so structured to every class. Like if some student comes and tells me today is my class 5, I can tell you exactly what they're learning, what is the outcome, what is the vision, what is the exercise, and how the exercise would end. So that's the way we structured our entire curriculum. So therefore, it is not person driven, it's a system driven training. So whether it is in Hyderabad, or even whether it's Panjagut in Hyderabad also, if it's in Panjagutta or Kottapet or Kukatpalli, it doesn't matter. Similarly, whether it's in Hyderabad or whether it's Warangal or Kolhapur, it won't matter. Our training mechanism is so amazing that the learning will be on point. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అట్ ప్రెసెంట్ ఏఐ జనరేషన్ నడుస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జెన్జీ కిడ్స్ కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏఐకి ఆప్ట్ అయిపోతున్నారు. ఈ టైంలో మార్కెట్ కూడా చాలా వొలటైల్గా ఉంది. ఏ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి అడ్వాంటేజ్ అంటారా, డిసడ్వాంటేజ్ అంటారా? ఇలా చూస్తారు మీరు ఏఐ సంబంధించి? నేను ఏఐకి ఎప్పుడు ఒక థ్రెట్ లాగా చూడనండి. ఇట్స్ అ టూల్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ యూ. Finally, of course, like the general saying goes, AI is not going to, replace you. A person who knows AI, along with the skill sets that you have, is going to replace you. So what we have actually, my curriculum, we've interspaced, we've ensured that we've included these elements. So it's all the training that we give is computer oriented, is today is practically, even AI has been included. Use of various apps to ensure that your work is better, or is generated in the right amount of time also, is something that we've inculcated. And what cannot change is AI can help you with your work, but empathy, storytelling, creativity, all these are human aspects, which only comes with a human. So these elements with AI as an additional tool is something which will take you far. Okay. So I would say that it's not a threat, but it can be used as a tool to further your progress. Okay. మనం ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఆర్ పేరెంట్ ఈస్ ప్లేస్మెంట్స్. చెప్పారు 100% ప్లేస్మెంట్స్ దాదాపు విత్ కండిషన్స్ అప్లైడ్ అన్నారు. ఓకే, గుడ్, కాదంటలేదు. ఏ బ్రాండ్స్తో కొలాబ్ అయ్యారు అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటే ముందు ఇప్పుడు మీకు సెట్ ఆఫ్ గోల్స్ ఉంటాయి 2030కి, 2040కి, 2047కి, విజన్ 2047 అని మన మోదీ గారు ఎట్లా చెప్పుకున్నారు, అలాంటి గోల్స్ ఏమైనా సెట్ చేసుకున్నారా? మీ ఎవాల్వ్
ఎవాల్వ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది Yeah. రానున్న రోజు? So the idea is to take, not bring more students here, but to take our design centers spread across India, so that we hone the skills right in their own hometowns, and take creativity. Because మేము ఎన్ని centers అని open చేస్తాం. So now our idea is to do more collaborative works. So with universities tie-ups and starting, a design school within their own campus is something that is our plan going forward, and we are focusing on that, and that should take us to almost every town of India, 2047 vision. ఓకే, ఇంకొకటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. ఇది ఏమీ తెలియకుండా కొంతమంది పేరెంట్స్కి మా పిల్లలు ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు, పిల్లలకి మేమేం కావాలో ఐడియా ఉండదు. కానీ మీ కాలేజ్ గురించి విన్నారు, ఇక్కడికి వచ్చారు, వాళ్ళకి ఒక కెరియర్ అడ్వైస్ కానీ గైడెన్స్ కానీ ఇవ్వాలనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? So if మీ చైల్డ్కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసము, bring them to our centers. We will give you the counseling aids. Our counseling system is so good that it makes you understand the curriculum lo emunte, and what is the learning that is going to come out of this curriculum. Skill em develop aitadi మీ students ki. How can we help you with your son with just placement? Inka meer actually, the parents immediate interest is only placements, but we are looking beyond placements. We want students to stay connected to us for life. Make first job ochindi, we are happy, you are happy, but don't stop progress there. Any time that you may want to move job for whatever reason, whether you're you want to progress in life, or whether you are unhappy with the salary or timings or the company, we say please reach out to us, stay connected to us, so that we can guide you at every level of time. And like I said, all parents eventually only want their child to be happy and to be successful. So that criteria, if they pick the career of their choice, happiness is definitely is taken care of. And once they come to our curriculum, the parents can to our counseling centers, the parents will be given the entire we'll show them the passage that we take the student through, and what would be the end goal. And I think once they see that, then they will also get confidence. So I think in this space where both parents and students, both requirements are being taken care of, is what I can ideally say. నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది, క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అట్ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బట్ పేరెంట్స్ అబ్జెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు, అంత వర్కౌట్ అవుతుంది, బీటెక్ నా ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ లేకపోతే మెడిసిన్ కోర్స్కి వెళ్ళాలి, ఆప్ట్ అవ్వాలి, అదే మనకు ఫ్యూచర్, అదే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తూ, పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేస్తూ వాళ్ళని ఏ విధంగా గైడ్ చేస్తారు, అండ్ స్టూడెంట్కి ఎలాంటి భరోసా కల్పిస్తారు? So if student comes to us at 10+2 level, then మేము పేరెంట్స్ కూడా గైడ్ చేయగలుగుతాం. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, దిస్ లైక్ వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అండి. లాట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ నీకు ఏం చేసుకునేదంతో చేసుకో, బట్ ఫస్ట్ యూ ఫినిష్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నో దట్ మా దగ్గర కూడా ఈవెన్ క్రియేటివ్ కోర్సెస్లో కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయని. ఇంకోటి, నోబడీ గెట్స్ ఇన్ టు ద depth of understanding what are the career opportunities, how is life here if you take this up as a profession. So once they come here, we tell you that okay, fashion is growing at a 12% rate every year on year, interior design is growing at 12%, photography is growing. So once they come here, then we can actually tell them that okay, growth is exponential in these creative fields. So if you're looking at a long term perspective of your child, will he have a career 20 years later, will he have a career 50 years later, we can show them convincing facts that yes, there are careers in this field, and that we are not looking at it for a short term. We are also looking at it for long term. So that will definitely be satisfied, because we will show them the numbers, the growth, what it was 5 years ago, what it was 10 years ago, what is it today, what is it expected to be 5 years later, 10 years later, 20 years later. So once you are equipped with the knowledge, then you get more comfortable of that. But all said and done, parents do not even come here. They still put their children into engineering, which is what has been happening. And after finishing engineering, a lot of students come back to do, then follow their own creativity. So in a class, actually, I take orientation for all my students. So in one particular class, I was interacting with all the students, and I said, okay, can you raise your hands? How many are engineers? It was a class size of 25 people, and trust me, 22 of them were engineers. So yes, you're making them do engineering, but eventually
eventually they don't want to take it up. They finally find their own, passion, commitment, what is their interest, and then they want to take it forward. So what I would say is, don't waste their 4 years. Just bring them once. The final choice is yours. If you feel that we've not been able to convince you with regards to the growth aspect of being in a creative field, then you're welcome to go and make them join whatever course that they would want to. But give your child an opportunity. Find out what is the growth opportunity of creative courses, and then only take a educated decision. Okay. I have one more question. ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్న కొద్దీ నా క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ వేరే వేరే ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ రావాలి అనుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? డూ యూ ప్రొవైడ్ దాట్? So we actually, for a long time, I believed that I didn't want to focus on short-term courses. This is my personal thought. True. And I always felt that I want them to do at least 1 year course, because these skills are so important that it will take you at least a year to learn. But we have been receiving a lot of requests from people from, IT field, and, saying that it is difficult for us to give 1 year time, but can you give us like a fast track, finish 3 it in to 6 months. Yeah. So we have just about started doing that. We've also given them offers of weekend courses. Okay, 5 days a week you're working, come for the weekends, spend your 2 days here with us and learn the course. And we've been seeing a very good response, because people are getting burnt out, I wouldn't want to use that word, but that is what is happening with them. They're getting burnt out because they're doing the same work over and over and over and again. A boredom seeps in, a disinterest seeps in, and at many parts they go and, they kind of saturate in a particular role. And that role's not interesting them anymore. So these people have been coming to us, and we've been honing their skills, and they've been leaving their cushy 5 salary jobs and actually taking this up. And trust me, eventually everybody wants money. Right? So if you're ready to leave a 5-figure salary job and come and take up this course and then, start your own, you're obviously earning more than that. And that is the reason that you're willing to give up a job which is already there with you. So they are keeping their job, doing the weekend courses, or they're keeping their job, doing a part-time course, and yet, moving from what they are doing to what they would like to do. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much for your 30 years of contribution and 30 years of guidance. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కూడా నాలాగా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ అయ్యి కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. ఆల్రెడీ మనం కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇక్కడ అంబియన్స్ కానీ లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్ కానీ వైబ్ కానీ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంతకన్నా ముందు కూడా ఫ్యాకల్టీ కూడా మాట్లాడదాం. ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా ఈ ఏఐ జనరేషన్లో వీళ్ళు అడాప్ట్ అయ్యారు, అండ్ ఈ అడాప్టేషన్ అనేది గైడెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనేది కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. రైట్, మనం అట్ ప్రెసెంట్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాం. మనతో పాటు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ గోల్స్ ఏంటి, అసలు వాళ్ళు ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నారో అడిగే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. హలో. అండ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Varsha. And you are from interior designing department, right? I'm a student from interior designing department. I'm in my second year. Okay. Yeah. Okay. Now, how's it like being here in Hamstech? And tell us about your experience. Hamstech has been a really great experience in my life. We get to learn a lot. I have discovered that I am creative, and they teach you and let you explore every creative side of yours. You realize that you can be much more than just a normal student. You can design things in a way that you never thought you could. So yeah, it has been a great experience. And what do you want to be, and what is your goal, and how the Hamstech is helping you? I want to create and make spaces that make an impact in the society, and Hamstech has been really helpful with that. As I mentioned earlier, that they make you experience things and make you realize that you can do much more, and be a lot more creative than you think you are. Yeah. Tell us the career opportunities that you have come across, and what do you want to be apart from that? Career opportunities, as in you can be an interior designer, you can be a 3D visualizer, you can do freelancing, you can do
any job. You can go to different places, and be confident. Experience in Hamstech makes you realize that you can be confident also. So yeah, being confident is very important on how you're selling your story when you design things. So Hamstech has taught me that also. Okay. Thank you so much and all the best. Thank you so much. How's it like being in Hamstech? And tell us your experience in. So I'm loving it so far, and I really appreciate the opportunities they are giving us by letting us go into the lectures, guest lectures, and getting us to interact with very professionals like Shabnam Gupta ma'am and everybody. So yeah, we get memberships in different like whatever the events are. So it's really good. And tell us more about the placement opportunities and the career guidance that they provide in Hamstech. Okay. So I've seen my seniors, their portfolios as well. I see them getting opportunities at very good firms, and our mentors are also the ones who are helping a lot. So yeah, I'm looking forward to get a placement at a very good firm. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. నేను అట్ ప్రజెంట్ హ్యామ్స్టెక్లో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను. మనతో పాటు కన్సల్టెంట్ ఉన్నారు. మేడం మీ పేరు? నా పేరు లోహిత. ఐఎమ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ ఐ ఆల్సో టీచ్ హియర్. ఓకే. మనతో పాటు లోహిత గారు ఉన్నారు, ఆర్కిటెక్ట్ అంట. అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సంబంధించి ఆవశ్యకత ఏంటి, ఆప్ట్ అయితే ఎలాంటి గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, మేడం మాటలను విందాం. అండ్ ఏం చెప్తారండి, అండ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఆప్షన్ అనేది తీసుకుంటే? సో ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వర్సటైల్ ఫీల్డ్. ఇంటీరియర్ డిజైన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక ఇల్లే డిజైన్ చేస్తాము లేదా ఒక కమర్షియల్ డిజైనే చేస్తాము అని ఉండదు. యూ కెన్ డూ ప్రోడక్ట్ డిజైన్, యూ కెన్ డూ ఫర్నిచర్ డిజైన్, యూ కెన్ డూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ డిజైన్. అవి ఎంత వర్సటైల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటే యూ డోంట్ గెట్ హోల్డ్ ఇన్ టు వన్. అంటే మీరు ఒకటే బాక్స్లో ఉండిపోరు. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ సో మెనీ థింగ్స్ యాజ్ యూ గో. యూ కెన్ గ్రో యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ యూ గో. యాజ్ అ డిజైనర్ మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అంత నేర్చుకోవచ్చు. ఒక సముద్రం లాంటి ఆపర్చునిటీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది. ఒక చోట ఉండిపోవడం అని ఉండదు. మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ డిజైన్ యాజ్ యూ గో. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వర్సటైల్ లైక్ దట్. ఇంకొక క్వశ్చన్, ఈ ఏఐ జనరేషన్లో ఏ ప్లాన్ కావాలన్నా, ఒక హౌస్ హోల్డ్ ప్లాన్ కావాలన్నా, లేకపోతే ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఏదైనా ప్లాన్ కావాలన్నా కూడా ఏఐలో ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదా ఆ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా చాలా డిజైన్స్ వస్తున్నాయి. సపరేట్గా ఈ కోర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా, మాన్యువల్ నీడ్ ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు? అఫ్ కోర్స్ నీడ్ ఉంది. బికాజ్ ఏఐకి మీరు ఎంత చెప్తే అంత తెలుసు. మీరు ఎలా అడిగితే అది అలానే ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అండ్ ఏఐ ద్వారా మీరు డిజైన్ తీసుకున్నా కూడా డిజైన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. డిజైన్ చేస్తే అక్కడికి పని అయిపోదు కదా. డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టాలెంట్ ఏఐకి ఉండదు, మనకే ఉండాలి అది. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ఇన్హెరెంట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టుక్ ఏఐస్ హెల్ప్ టు డూ దట్, మనకి దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నది మనకే తెలియాలి. సో interior design as a field, when you go and study it, it's a different thing because then you know what to do with the design that AI gave you. అందరికీ స్కెచ్ చేసే టాలెంట్ ఉండదు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కూడా మా పిల్లల వర్క్స్ చూస్తే కూడా స్కెచింగ్ చేసే టాలెంట్ అందరికీ ఉండదు. ఇలా డ్రాయింగ్ చేసే టాలెంట్ అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఏఐ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ యూ, మీరు దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు, దాన్ని ఎలాగ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అన్నది మీకు నేర్చుకోవడం వల్లే తెలుస్తుంది. అది వన్స్ యూ అటెండ్ ద కోర్స్ ఓన్లీ యూ విల్ నో హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ రియల్. యా, ఇది నా లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఏ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంది. అంతేకాకుండా హ్యామ్స్టెక్ ఇలాంటి కోర్సెస్, ఈ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సంబంధించిన కోర్సెస్ చాలా కాలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. అండ్ మీ యూఎస్పి అంటే మీరేం చెప్తారు? I would say it is holistic education. ఒక్క బాక్స్లో ఫిల్ అయిపోయి ఉండకుండా వీ ప్రొవైడ్ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా యూ గెట్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మేము పిల్లల్ని బయటకు పంపిస్తాము. వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ పార్టిసిపేషన్స్, వర్క్షాప్స్ చేస్తాము. వీ డూ సో మచ్ ప్రాక్టికల్ టీచింగ్. వీ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అవుట్డోర్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ థింగ్స్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్. వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ మార్కెట్ సర్వేస్. వీ పార్ట్నర్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ in order to get them some more exposure in everything. In their course duration, they also get to design furniture. ఎలాగ వెండర్స్తో ఎలా పనిచేయాలి, కార్పెంటర్స్ తోటి ఎలా పనిచేయాలి, వాళ్ళతోటి నెగోషియేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మెటీరియల్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాటి స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, వాటి ప్రోస్ ఏంటి, కాన్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా పిల్లలు ఫ్రమ్ అ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ దే గెట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో దట్ మనం కోర్స్ అయిపోయి డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళాక
they won't be clueless. They already have an idea of how to work with the market itself. So edo telini ubilok duktunna feeling undadu. They will know where they are going. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో ఐ ఫీల్ లైక్ అట్ హ్యామ్స్టెక్ వీ ఎక్సెల్ ఎట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. ఆ పిల్లలకి ఒక డైరెక్షన్ అనేది చూపించడంలో ఐ థింక్ వీ డూ ప్రెటీ గుడ్ జాబ్. క్రియేటివ్ ఎకోసిస్టంలో క్రియేటెడ్ ఎకోసిస్టంలో మీరు ఆప్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ చూస్ చేసుకోండి అంటారు, అంతే కదా? ఎస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్, మనతో పాటు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, సెకండ్ ఇయర్ అంటున్నారు వాళ్ళు, అండ్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు స్టూడెంట్ ఉన్నారు. వాట్స్ యువర్ నేమ్? వైష్ణవి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? ఫ్రమ్ తాండూర్. తాండూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉండి చదువుకుంటున్నారు? ప్రైవేట్ హాస్టల్ ఉంది సార్. ఇక్కడ హౌస్ ఇట్ లైక్ బీయింగ్ ఇన్ హ్యామ్స్టెక్, అండ్ ఇక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ లేకపోతే కెరియర్ గైడెన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? It's a great place to learn design. I was curious to know about design, and నాకు చిన్నప్పటి నుంచి I was drawing and creative places ni change చేయడం. I was curious to learn. So it's a great place to learn. Okay. Yeah, it's ఓకే, 1 year అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ అంటున్నారు. ఈ 1 year కాలంలో మీరేం నేర్చుకున్నారు, అండ్ మీరు ఏమి అవుదాం అనుకుంటున్నారు? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, అండ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి, జాబ్ మార్కెట్ కూడా చాలా వొలటైల్గా ఉంది. ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ చూస్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూచర్ ఉంటుందా లేదా అన్న ఒక భయం కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎలా కోపప్ అవుతున్నారు? హౌ డు యూ అడాప్ట్? if you are you are curious to learn, I think obviously job అయితే వచ్చేస్తుంది. There is no such pressure. If market loki if you tell about what you are really want to do, they'll give you a job for sure. Okay. And you should be yourself and you should explore everything అన్నట్టుగా అంటున్నారు, అంతే కదా? You should be curious to learn things. Okay. And tell us more about the placement opportunities that you... The college provides you the placement cell. There is great, like 50% almost seniors ki they got into companies, they got internships. Okay. In the 5th semester, I guess. Yeah, I think placements are good. Okay, thank you so much and all the best for you. Thank you. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? ఏలూరు నుంచి వచ్చారు. ఏలూరు నుంచి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు. ఎలా తెలిసింది ఈ కాలేజ్ గురించి? ఈ కాలేజ్ ఏంది? ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్ మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని విన్నాను. సో మా కజిన్ గైడ్ చేసింది ఇక్కడ చాలా బెస్ట్ అని, ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. ఇంటీరియర్ కోర్స్ యూనిక్గా చేద్దాము, మంచిగా చూపిద్దాము అందరికీ, కొత్తగా లైక్ ఇంటీరియర్ అనేది ఒక కోర్స్ బయటికి చూపించాలి కదా అని అలాగా తీసుకున్నా. సో ఇట్లా ఓకే, కొత్తగా ఎక్స్ప్లోర్ అవుదాము, ఏదో కొత్తగా ఏదో చేద్దాము, కొత్తగా కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాము, అందరూ నా గురించి మాట్లాడుకునే చేద్దామన్న థాట్ ప్రాసెస్ చాలా మందికి ఉంటూ ఉంటుంది. అండ్ కెరియర్ గైడెన్స్ కానీ లేకపోతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి, మీరు ఏవుదాం అనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. ఐ హర్డ్ అబౌట్ దట్. ఇట్స్ గుడ్, చాలా బాగున్నాయి అనుకుంటున్నాను. అండ్ నేను నార్మల్గా లైక్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది లైక్ మంచిగా జాబ్ చేసి సెటిల్ అవుదాం అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ పేరేంటి? శ్రీజ. ఓకే, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాను. హైదరాబాద్. ఈ కాలేజ్ మీకు ఎలా తెలిసింది అండ్ ఈ కాలేజ్ లోనే ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు? నేను యాక్చువల్గా యాడ్స్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ అవన్నీ చూసి నేను వచ్చాను. అండ్ టోటల్గా కంపేర్ చేస్తే చాలా మంచి కాలేజ్ అని చెప్పి తెలిసింది. నేను చూసిన ఫస్ట్ కాలేజ్ ఇదే అండ్ జాయిన్ అయిపోయా. దాని గురించి దాని మంచి రివ్యూ అని ఉంది అని చెప్పి. ఇక్కడ చదువుకోవడానికి చాలా మంచి ఉపయోగాలు ఉంటాయి. మనం ఎక్కువ థింగ్స్ అనేటివి లెర్న్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చాలా చేపిస్తారు, ఫ్యాకల్టీస్ మంచిగా ఉంటారు, థింగ్స్ అనేది డెప్త్గా అన్ని ప్రాపర్గా నీ కళ్ళు కట్టినట్టు చూపిస్తారు. సో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికైనా సరే దేనికైనా సరే ఒక క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉంటే వీ కెన్ అవర్ లైఫ్ విల్ బీ ఆల్సో అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి. సో ఐ చూస్ ఇంటర్వ్యూ. లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పారు. 1 year అయిపోయింది, దిస్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్. 1 yearలో మీరేం నేర్చుకున్నారు? ఇక సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది, దానికి తగ్గట్టుగా కెరియర్ గైడెన్స్ కానీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి? దీని గురించి లైక్ అన్నీ చాలా మంచిగా ఉంటాయి, చేసుకోవచ్చు. మన గ్రోత్ అంటే మన దాన్ని బట్టి ఏదైనా చేయొచ్చు. లైక్
కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, చాలా చేసుకోవచ్చు. ఎట్ ద పాయింట్ మన స్కిల్స్ దాన్ని బట్టి ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనకు ఒక ప్యాషన్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు, మనకు ఒక విజన్ ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా వీళ్ళు ముందుంటారు అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు. వాట్స్ యువర్ నేమ్ బ్రదర్? పర్లేదు చెప్పు. మహేందర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? కోంపల్లి నుంచి వచ్చారు. హౌస్ ఇట్ లైక్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ Hamstech? It is very good. Okay. The atmosphere is very nice. Okay. Positive energy. విజయేందర్, where you from? బిఎన్ రెడ్డి ఎల్బీ నగర్. బిఎన్ రెడ్డి ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్నావు. దీని గురించి నీకు ఎట్లా తెలిసింది అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అయ్యావు? సైడ్ బిజినెస్ కూడా ఉంది, ఆ బిజినెస్ త్రూ మేము బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి, అంటే ఇక్కడ మరి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ సంబంధించి మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది? ఇక్కడ 1 year ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు? లైక్ ఆటో క్యాడ్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం, డిజైన్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ టు అవర్ లైక్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి అవన్నీ నేర్చుకున్నాం. మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాం. మనతో పాటు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడదాం. మీ పేరేంటమ్మా? భూమిక. అండ్ మీ పేరు? గౌతమి. మీ పేరు? ఈశ్వర్య. ఓకే, ఇది మీ సెకండ్ ఇయర్ అంటున్నారు అండ్ 1 year పాటు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? మీ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది అండ్ Hamstech ఏ విధంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది? లైక్ ఇక్కడైతే మనకి చాలా సపోర్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. సో మనం ఫ్యూచర్ ఏదన్నా బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే బెస్ట్ కాలేజ్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. సో ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఆఫ్టర్ స్టడీస్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత మనకి ఇంటర్న్షిప్ అదంతా కాలేజ్ నుంచే ఆఫర్ ఉంటుంది. సో బెస్ట్ క్యాంపస్ టు గ్రోత్ అవర్ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ కాబట్టి మీకు ప్లేస్మెంట్ సంబంధించి కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకు యాక్చువల్లీ కెరియర్ సంబంధించి కానీ ప్లేస్మెంట్ సంబంధించి కానీ చాలా బాగుంది. అండ్ మనం ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు చాలా ఇదిగా మనకి సజెషన్స్ ఇవ్వడం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఓకే, చాలా బాగుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.